Vincent Mwana Nzambe ndani ya shamba. Nakwambia usikize Mutembei TV, watch Mutembei TV kutoka Kamkunji mpaka Kamkuywa, kutoka Kariandusi mpaka Kakamega, tuko ndani. Au sio mzito? If 1 million fail, are you still believing that Ruto can create 4 million jobs? That is not true. And I'm telling you, we are now safe with Raila Odinga, and you should never be misled that Ruto can win any election in this country. Ruto is finally cornered and is only pleading that please don't rig me out. Thank you all for listening, and we are very safe under Raila Odinga. Okay, my name is Mr. Were. I'm the Bunge political analyst, the only one. I want to say categorically about what has just happened. Karua joining forces with the former Prime Minister Raila Odinga. This is what we have been looking for. And I said here before that with Kalonzo on board, we were almost done with elections. But with Karua now on board again, we are almost over with everything. Ruto is finally cornered. And this is what we have been looking for. And there's no escape route for William Samoei Ruto at the moment. We have heard Raila Odinga promising that there will be social protection program where he will be giving 6,000 per every household. Familia ambazo hazijiwezi. That is the best thing for the country so far. And where will Raila get this money? He has told us that corruption is the main thing in this country where we cannot move forward. And what is getting lost in corruption is more than what he needs for social protection program. So where will Raila get this money? I believe when Raila wins, those who are corrupt, one of them is William Samoei Ruto. There have been allegations of William Ruto being corrupt. I think what Raila will do first is to ensure that those corrupt individuals are put in the prison so that we get this money. When we get that money, he has said that money is even more than enough for what he needs for this country. And I also want to address the issue of Raila Odinga saying that in his government, youths will be given the priority and there will be creation of what is called Youth Commission. That Youth Commission must be led by the right people. Those right people, I'm one of those right individuals as a youth to head the Youth Commission. If that one is impossible, Raila will also create a Ministry of Youth Affairs and Development. I can also be a CS. Because in Azimio, we have people with brains. Just like Babu Wino's type, I'm also one of them. I can head that commission and that ministry. So in Raila's government, that is where we are safe. We remember very well that William Ruto promised us jobs. In fact, 1 million jobs every year. And it is very clear, it is on record, that for us, instead of us getting those jobs, youths lost the jobs. So now when he's promising, now Ruto is promising 4 million I mean. But he promised 1 million. If 1 million fail, are you still believing that Ruto can create 4 million jobs? That is not true. And I'm telling you, we are now safe with Raila Odinga. And you should never be misled that Ruto can win any election in this country. Ruto is finally cornered and is only pleading that please don't rig me out. Thank you all for listening, and we are very safe under Raila Odinga. Message at home. Asante sana. The only safe hands we have as Kenyans is William Ruto. That is the safe pair of hands we have in 2022 elections. I want to say this. Karua is joining Azimio as who? He is adding nothing to the Azimio coalition. Why? Because Karua is not an elected leader. She is not elected governor. She is not elected senator, women rep. Yeye kwanza kwao kwenyewe. She doesn't have any votes. Even if she goes for an elective post like the governorship, I am very sure she cannot get that post. She cannot beat Anne Waiguru in the Kirinyaga county seat. Number two, Mwalimu Tulia. Number two,
I want you, number two, I want you to look at this. I want you to look at this, that Mother Karua, we respect her. Raila Odinga, we respect him. People like Kivutha Kibwana, people like Kiraitu Murungi, the second liberation heroes. It is not right, it is not normal when you see the Mother Karua who helped the system to rig Raila Odinga into 007. Uhuru Kenyatta who helped the system to rig Raila Odinga into 00 against Raila Odinga into 007. Sasa saa hizi, this is the time now they are coming to help Raila Odinga. That is suspect. That one can never happen. In any case, these people like Mother Karua, people like Uhuru Kenyatta, hao wanaenda kuharibia nani? Raila Odinga kura. I want to say this. Nataka kusema hivi. Nataka kusema hivi. Nataka kusema hivi. Nataka kusema hivi. I will not. You are not going. Let's tell you, my friend, the point is this. Wait, you also listen. You can't, there is no way when you have to mention half-baked information. We can't use that. When you are saying that somebody stole kura, William Samoei Ruto participated with Uhuru Kenyatta. Moses Kuria publicly confessed that they stole for Uhuru Kenyatta kura. Mbona unataja nusu? Sasa lazima useme ukweli ya kwamba Moses Kuria mwenyewe alisimama na akataja makatels ambao waliiba nayo kura. So at any point when you are mentioning wenye waliiba kura, mention everybody. And that is what is going to be a fact. You can't just mention halfway. That is not alive. We can't allow you. We are not going to allow you to do that. Mukipenda lia ama ukipenda ujinyonge. Ukweli tutawaambia. Lazima museme ukweli mbele ya kamera. Amwezi taja wengine na mnaacha wengine. So musiposema ukweli hakuna ujinga mnatuambia. Endelea nikiwaambia wakuje hapo waseme ukweli. Haya wakamu amuoku. Azimio ni coalition imebeba watu wote in Kenya. Kenya Kwanza imechagua wale watu wachache, wale corrupt people, wale wa kuua nchi ya Kenya. And in the fact, wale wako Kenya Kwanza ni wale watarudisha Kenya nyuma. Kwa sababu gani? Angalia mtu kama Waititu, angalia mtu kama Chungwa, angalia mtu kama kwanza kiongozi Rigathi, kiongozi wao ni Ruto. Kenya imeisha kama hiyo ndio kiongozi. Lakini hapa ukikuja kwa Azimio imeguza kila pembe ya Kenya. Kila mtu ako Azimio. Ina maana hii uongozi ya Azimio itakapokuja itasaidia kila mmoja, kila mtu yoyote Kenya yetu. Tofauti na ile Kenya Kwanza iko na watu wachache, wale wako na tumbo kubwa wanajipenda. Hakuna faida yoyote ambayo watasaidia nayo wa Kenya. Mimi nataka kusema Martha Karua ni mama mwenye ako na masomo. Mama mwenye amesoma zaidi. Ameona Kenya itaelekea pande gani. Kenya tusipopea Azimio support, Kenya haitakuwa Kenya. Tutakuwa na shida mingi sana Kenya. Lakini tukipea Azimio support, Kenya tutavuna matunda. Angalia ile wakati wa Kibaki na Raila. Hapo ndio Kenya alianza, maendeleo ilianza kuja Kenya. Lakini wakati Uhuru Ruto waliingia, wametumaliza kiuchumi,
mpaka raia wa kawaida kama mimi siwezi afford hata kuweka chakula kwa meza, inakuwa ngumu kwa sababu ya Ruto. Siwezi Wakenya wenzangu, siwezi. Mtu kama Ruto anafaa nyongwe kwa sababu yeye ndiye anaua Kenya. Mtu kama Ruto ni mtu anaturudisha nyuma. Sasa mimi nimefurahia siku ya leo kuona mama Martha Karua ametujoin Azimio. Thank you Martha Karua. Habari zenu wabunge. Mimi kile ambacho ningependa kuongea mwanzo ni kwanza, kabla tufikie katika hatima ya kuchagua kiongozi, ni vizuri tuelewe sisi wananchi manufaa yetu yanatoka wapi. Number one, the mistake that we made in 2013 was choosing a president mwenye haelewi hoja za wananchi wa kawaida. There is no way you can say that you want to lead a nation wakati you don't understand it fully. So it was very complicated for Uhuru to lead this nation because alikuwa haelewi. Kile ambacho kinasababisha niseme Uhuru alikuwa haelewi matakwa na masuala ya wananchi wetu wa kawaida ni kwamba, kitu cha kwanza, Uhuru ni mtu ambaye hajaelelewa katika maisha ya kawaida kama sisi wengine. Pili, Uhuru alipoulizwa a very simple question kwa mahojiano, akiulizwa unadhani kwa saizi mkate ni pesa ngapi, Uhuru alisema shilingi 500, of which yeye ni mtu ambaye hata saizi hata mkate ukauzwa 700 hata feel anything. But sisi kama wananchi wa kawaida, sisi ndo tunapata, sisi ndo tumevaa kiatu, tunasikia uzito hicho kiatu. Kwa the most important thing now we should do is to make sure that tunachagua kiongozi ambaye anajielewa. Saizi we are debating about the issue of Mama Ngina. Bado still I repeat about it. Mama Ngina, the reason as to why inasema ametusaidia kudidimia kimaisha ni kwamba Coast is part of Kenya. But most of coastarians pale Mombasa wanaishi kama nini? Kama squatters. Ni effort gani ambayo yeye kama mama alimake? Manake alikuwa anastahili kusikia uchungu wa wale watoto wa watu ambao wamezaliwa katika maeneo ya coast. Ajue ya kwamba pia nao wanastahili kupata shamba. Angalia most part of coast. Kwa mfano ukienda Bamburi, ile ni kwa hala, the land is on lease. Ukienda place kama Mama Ngina ambao saizi ndio wanaita pirates, there is a very big land there, imelala bure na haina kazi. Ukiangalia place kama Voyager hapo kwa hiyo golf club, bado still kuna place kubwa ambayo imelala. While most of the people in Mombasa they are living as squatters, na kuna lands ambazo zimekaa hata hazitumiki. What effort has she made kama mama wa taifa kuhakikisha kwamba most of coastarians wamepata kurejeshewa haki yao kama Wakenya? Number 2, saizi Wakenya walipatiwa kule title deeds. Hizo title deeds uwezi enda nazo hata kwa bank kuchukua mkopo nayo. Title deed wakiangalia wanapata it's a very fake title deed. So ukituambia we as a president umetusaidia, na wakati stakabadhi ambazo umetupatia tunaweza tukazitumia kupata kipato, tukiingia nazo kwenye maeneo ya kupata mikopo tunaambiwa kwamba hii stakabadhi ni gushi, tunakuelewa vipi? Saizi biashara ya scrap metals, biashara ya vitu kama biashara ya avocado, tumepata rumors kwamba inakuwa run by the Uhuru's family. Tumepata rumors kwamba SGR it's run by the Uhuru's family. So sometimes tukiona our president, the beloved person ambaye tunapenda and we know ni mtu ambaye anaweza pigana na ufisadi, anajiunga na mtu kama ule, anatuvunja moyo sisi kama wananchi wa kawaida. There is a point whereby tunapata wakati gavana wa Kirinyaga alipokuwa anaunga BBI mkono, alisemekana kwamba yeye ni mweupe kama pamba. But now is in an opposition side, anaambiwa akona kesi ya kujibu. Sasa sisi kile ambacho tungependa kumuomba our presidential aspirant ambaye tunapenda and we believe in him so much, ni tunataka mtu ambaye akitupatia mwelekeo pia naye akuwe na msimamo. Because there is no way utatuambia kwamba ukiingia katika serikali utapigana na ufisadi wakati umekaliwa na wafisadi. It's very complicated. Kwa mfano saizi tukiangalia Azimio imetengenezwa na muundo upi? Most of the parties that are joining Azimio zote zinaingia kupitia Jubilee. What is ODM getting? Because now most of the parties zinaingia kwa Azimio under Jubilee. Ni trick gani president anajaribu kutumia? It's like now the president anataka kuchezea presidential aspirant wa Azimio game fulani. Because now kama ataingia nao watu wote, akiingia katika serikali inamaanisha kwamba watakuwa na numbers.
So there is a possibility wakati president atajaribu kwenda kinyume na matakwa yao, anaweza kasumbuliwa. So kama sisi wa Kenya kweli tumeweka imani kwamba Raila is the best option for us, then I think we need to vote, everybody in this country avotiwe as ODM. That is when we can give Raila Odinga powers ya kuweza kusababisha mambo katika bunge. Manake Uhuru, despite that Uhuru anaenda store, at the same time, this is a family that has connection. Because you could see even Hague case walishinda mapema sana. Sasa kama Hague case walishinda mapema sana, hata kando na kuwa na viongozi wa mashtaka ambao ni wakubwa na watu ambao wako na umahiri kutokana na utendakazi wao, ni kipi ambacho kinaweza kuwazuia hapa nchini kufanya kile ambacho wanahitaji? Kwa hivyo the most important thing is to make sure if you want Raila to be the president, ni kuhakikisha kwamba sisi kama wa Kenya tumesimama na one party which is ODM. But anything affiliate to ODM, let's just make them as friends na tuende nao kwa kazi kwenda mbele, lakini tuwe macho sana. Ni hayo tu. Nashukuru sana. Mimi ni Jeremiah Mkune. I come from Western Province, Vihiga County. I want to talk about politics in Kenya. This politics in Kenya, we come down and see that when Ruto was Minister for Agriculture, he failed us, we people from Western, because he imported plastic fertilizer, whereby we really suffered in Western Province. Secondly, he has chosen Mudavadi. Mudavadi is not a very important person in Western, because we know who is Mudavadi. Me from Vihiga County, I understand very well that the Luhya community does not trust in Mudavadi. The reason being, Mudavadi is a person who speaks behind other people or behind other political mileage. So Mudavadi cannot be a kingpin of Western Province. Secondly, about the economy in Kenya. The reason is that Uhuru choosing Raila Amolo Odinga is that Raila to champion the four agendas of the ruling president Uhuru Kenyatta. Ruto being given the chance, he cannot. Ruto, when he sits as a president, this country will remain very, very poor, and it will lead even chores in Kenya. So the way forward in Kenya is to choose Raila Amolo Odinga. About Mother Karua. Mother Karua is a political figure in Kenya. Mother Karua has shown that she can champion for so many things in Kenya, politically and so forth. So Mother Karua can be the best choice of the running mate of this country or Azimio as a whole. I therefore say thank you, Raila, for choosing Mother Karua. Asanteni.